represent the industry. I was invited to talk about how we can boost industrialization in our country. And I believe as being the leader of Tanzanian breweries, and Tanzanian breweries is the oldest manufacturer in the country, there's probably a lot that we can share around what needs to be done. But let me start by first saying that yes, there is a lot to be done, but I can say that we are on the right track. So let's keep doing more of what we're doing now. And let me share some views, some ideas. And as I said, I'm going to try to talk not just with my hat of the CEO of TBL, but also trying to talk around different issues, challenges, and opportunities that we have across the manufacturing sector, okay? And I see that it's very important to talk around manufacturing because although it's only 10% of our GDP today, is what it represents for the Tanzanian economy, it's a booming sector. It's a sector that needs a lot to develop, and it has an immense multiplier effect around employment. And it's very interesting because I hear a lot of people talking today, and I can recognize them. And I know, and I said, okay, we work with that company. We provide services and products to that company. Because, for example, the breweries, we're not just one company that sells a finished good. Actually, we engage and work with a lot of farmers. We work with a lot of retailers, distributors, transporters, people that are bringing in raw materials for us to produce, and then transporters that are helping us to move our products across the country. So it's quite a broad value chain. If we're talking about what needs to be done to boost industrialization in our country, let's look at what are the best examples around countries that are very good at this. And I can say that there are three key elements. One, those countries develop their infrastructure. So we need to keep doing that. We need to keep developing, building infrastructure, and I believe we're on the right track. But not only physical infrastructure, we need to also focus around digital infrastructure and a lot of technology and embarking in this whole digital journey. Second, somebody was talking about capability building. How we make sure that we are prepared. That we are prepared as a nation, that our people is learning and developing. And probably the third thing that these countries that are very successful around industrialization have is that they have a good tax framework, and probably that is going to be what I want to deep dive today. A tax framework that provides incentives, and also a tax framework that allows easiness to do business. For us to bring more investment and to grow, it needs to be easy to do investment, and sometimes there are challenges created by ourselves with certain policies and process and system that does not allow easiness, and sometimes it's more costly to do business than what it should do. So talking about this, the third point is the one I'm going to talk today around the tax framework, how we make it more efficient and effective. There are definitely three key topics. One, we need to have predictability of the tax regime. Investors, there's nothing that investors hate most than uncertainty. But uncertainty is something that is very certain in our life, okay? Markets are volatile. We already listened before what is happening in the global economy. So we need to understand that when there's uncertainty, we need to find ways to make at least the local framework and environment more certain. Less surprises. Trying to have policies that are more mid to long term instead of regulations that can change every year. Because if a business is going to bring money into our country, we need to have an horizon to understand when I'm going to recover this. And then the rules of the game will not change. So that's what something very important for us is we need to have predictability
in our tax framework, in our policies, in the laws that we are creating. Second, and a lot of people have talked about this in different ways, we need to allow policies and procedures that support innovation to enhance our competitiveness. And this is so important. And when we talk around innovation, innovation is not only for new companies or new services providers that want to come into the market, it's even for existing companies to allow them to expand, to develop into new categories. We need to have incentives that cater for, it's not the same a startup, somebody that is on a pilot phase, that when you are in a scale-up period or when you are in a maturity level period. So allowing and creating those incentives is so important. And it's a big learning for us as TVL. We are the oldest company in the country, in Tanzania. We are turning 90 years old this 2023. And I believe the only thing that has allowed us to still remain vibrant and the first choice for our consumer is because we have been innovating. But sometimes we find that innovation is very difficult and we need to get rid of those obstacles. And the third thing, which I believe a lot of my colleagues will agree with me, is that we need to have a regulatory environment that is efficient, that is effective, yes, but it's efficient, it's simple. The rules of the game need to be easy. It's very important to comply, but the cost of compliance cannot be higher than really what we are pursuing. And that's so important. I believe if we make a system more simpler, we're gonna enhance the base of taxpayer with something that we have talked a lot. And just, I don't want to take a lot of time, I'm just gonna be very quickly talking a little bit more of those three things that I mentioned. On predictability of a tax regime, there's something, this is not just around having a calendar, knowing what the changes that are going to be there for 2, 3, 5 years, which will be excellent, especially when we're bringing investment from abroad. But it's even using predictability models to understand statistically. And this is something that we can work together, the private sector, with the finance ministry, to use models. There's so much technology, artificial intelligence that will help us to understand what measures were good and what measures actually didn't work and didn't help us to grow the economy, didn't help us to increase the collections. And this is the concept of, for example, less is more. And I have a very good story to share very quickly. I was in front of the budgetary committee from the parliament, I believe it was 6, 7 months ago. And we showed them our business case for TVL around excise. And we bring some information showing that every time the excise rate for beer has been increased, the collection has reduced. And I showed them, let's work together, especially it was last year, or was a year after, the first year after the pandemic, and I can promise you that we can grow our revenue and therefore our taxes paid to the government double digit if we don't touch the rate. If you allow the industry to boost and to grow, and the parliamentary committee listen to us. So it's a good example of when you bring data, you bring models, government listening to the private sector, and I'm happy to say that we are finishing this year paying more than 320 billion shillings. It's like a 12% growth versus what we pay in the same period in 2021. So I really invite private sector to work also to the finance ministry team, to TRA, but let's use these models. There's a lot that the history already tells us that we can use to predict and understand what are good ideas, what are good measures, and what are some things that on paper might seem interesting, but probably they don't work for our markets. That's the first thing. Then around innovation for competitiveness, I was talking around how we can create incentives, how we can support different business, but also how we can make current
the launch of new products easy, how we can make new and support entrepreneurs is something very important. I heard a lot around technology. I have another example. Last year, we partnered with Vodafone to launch a blockchain system, especially for our barley farmers, sorghum farmers, and grape farmers. This allowing them to use blockchain technology to be able to gather information around the correct price, the fair price for the tonnage of the crops that they were selling us. And we saw great improvement in their yields, great improvement around, first of all, getting rid of anybody in the middle of the value chain, making sure the farmers were paying fairly. But we still find out that because of the cost of these type of services, not everybody was on board. So this is one example of, okay, how we create an incentive to allow, to bring, for example, the small agro-entrepreneurs, that's the right number for small-scale farmers, to be part of the economy. So this is one idea. I'm happy to sit and share many, many more things around what can be done with blockchain, but also how we can create incentives, especially to accelerate our integration of Tanzania into the digital transformation journey on areas that really need it, and people that perhaps don't have the means to pay for. And finally, my third topic before I close, how we make a regulatory environment that is more simple. How we streamline the process. For example, us as TBL, we have to pay every year more than 210 licenses and permits to different entities, to different regulations to operate. Sometimes it's even contradictory the way things are being charged. Imagine the cost to do business, how difficult it is. And we are a big company that perhaps we afford to have the system and the process to manage this. I cannot imagine how difficult it will be for a mid-size or a small company with all this bureaucracy that I believe can be managed. Today, technology allows us to improve processes and make it linear and efficient. Also, as I was saying, the cost of compliance cannot be higher than compliance itself. And I do agree that we all need to pay taxes. I was very happy to listen to the ministry when we were talking around the importance around broadening the tax payers universe, making sure that there's more people paying, so the burden is not carried only by a few. And as the CEO of TBL, probably being top 3 taxpayer in this country, I can say that we totally support that. But there are examples today, and I'm going to talk about something that we have been talking a lot in the CTI group, the companies that are paying excise. We also had to pay the cost of the collection of the data, which is called electronic tax stamps. And we are not against paying excise. We are happy. We are totally in favor of the what. We need to pay the taxes, everybody needs to pay the taxes, and the information needs to be collected because that information helps to make sure that everybody pays the taxes and in the right and fair amount. But what we are not comfortable is on the how. Why the cost of collecting the data to be able to pay the tax is so significant. And that's a great example of how we can make it simple. For example, we pay $10 million annually, only TBL, on just collecting data. So why we cannot work together to find other service providers, other technology that can help us to make sure that we continue doing what we're doing today, collecting the information, but at a much, much lower cost. Imagine how we can use those investments, those funds, into new things. How at the end, and this is one company of the many, many companies that are paying today excise in different items. And at the end, who is paying the bill of that? Is the consumer. The consumer that is already suffering because of the high inflationary. So I'm happy to engage, to talk. And I have to say that I have had the visit of many people from the TRA,
and from the Ministry of Finance to listen about these blockchain options. What are other technologies that are outside, so how we can make this system more effective. So I really would like to see how we can take this further, because this is something very important for us. And finally, I will have to say that as I started my speech at the beginning, there's a lot that has been done already. But we need to first keep doing the great things that we're doing. It is amazing the perception that people have outside of Tanzania. I can tell you, I am a foreigner, and I can tell you what my peers from other countries are telling me, how I'm getting asked about this lovely country. So we need to keep doing. We are on the right track, but now what we need to do is working together, collaborating more. So these forums are excellent. Let's keep doing it. It's great to include this part of the cycle. Let's have more sessions probably by industry, because there's a lot of people that talk today, but I know that there's a lot of people that might not get the chance also to talk. But we are on the right track, believe that. But now what we need to do is be faster, okay? Because we compete internally, but also we compete with the neighboring countries. So for us to be in the lead, we need to be faster. And once again, we need to make sure that the cost of doing business is made more simple, more easy, so we can keep growing in the way that I know this country is going to keep growing. Thank you so much for the opportunity. I hope I represented well all my colleagues from the industry, and God bless you all. Asante sana, lakini pia asante kwa kumanage time. Thank you, Joseph, for managing time. Naomba nimkaribishe sasa Salim Aziz. Huyu ni CEO wa Bakresa Food Products, na kama nilivyosema atatuambia kidogo kwa dakika 15 the success story. We picked just one ili atuambie katika mazingira ya kufanya biashara Tanzania what needs to be done ili ku grow business yetu. So when we scanned the environment, the business environment, tunaona kwamba we need many corporate businesses. Na hilo ndilo ambalo litasaidia kuweza kukuza uchumi wetu. Now, karibu sana Salim Aziz, you have a chance, 15 minutes please. Asante. Fine. Asanteni sana. Habari za mchana, Mheshimiwa Mwenyekiti na wageni wote. Kwanza naomba radhi, niliandaa speech yangu kwa Kiingereza. Sasa naona kama nimeandaa chakula na walaji hawapendi chumvi, nikitia sukari naweza nikajaribu. Kwa hiyo nitajitahidi kadri ya uwezo kuchangia kwa Kiingereza pamoja na Kiswahili. Jina langu naitwa Salim Aziz, ni afisa mtendaji wa Bakresa Food Products Limited. Ni kampuni ambayo inajihusisha na vinywaji vya baridi, lakini ni kampuni ambayo iko chini ya umbrella ya Bakresa Group of Companies. Kampuni ambayo ilianzishwa na mwenyekiti wetu, mzee wetu Said Salim Bakresa, ambaye Mheshimiwa Waziri ametambua kwamba alitoka katika very humble beginning ya umachinga na kufika katika stage hii ya leo. Kama nilivyosema, ni conglomerate ya kampuni tofauti, diversified into different sectors, na core business yetu ni uzalishaji wa bidhaa, hususan bidhaa za ngano, za vinywaji pamoja na sukari hivi karibuni. Vile vile tumekuwa tuna weledi wa kuendeleza katika sekta tofauti, kama hivi karibuni tumeenda kwenye media, tumeenda kwenye hospitality, na tumekuza biashara zetu za logistics ambazo zinafanya ya barabarani pamoja na kwenye baharini. Kampuni ya Azam ina trade na jina lake kama tulivyosema ni Azam,
na watu wengi wanapenda kutuuliza nini maana ya Azam. Azam ni neno ambalo limekuwa derived kwa lugha ya Kimalay na Kiurdu, ambayo ukizitafsiri inakuwa manake ni great na determination. Kwa hiyo siri ya mafanikio yetu ni kutumia haya maneno kuhakikisha tunakuwa katika flagship ya katika sekta zote ambazo tunaweza kuwekeza. Tumewekeza ndani ya nchi, core business yetu iko Tanzania, 70% ya biashara yetu ni Tanzania, lakini vile vile tuko katika nchi za majirani, kuanzia South Africa, Zimbabwe, Burundi, Malawi, Mozambique, mpaka Uganda. Kwa hiyo tumetanua wigo wetu kwa maeneo yote ya nchi za jirani, na kama nilivyosema awali tulianza kwa humble beginning, na jitihada za mwenyekiti wetu na wafanyakazi wetu na support tuliyopata kwa Tanzania tumeweza kuendeleza uwekezaji ndani na nje ya nchi. Hivi sasa tuna gross revenue ya zaidi ya bilioni 1 kwa mwaka ya Kimarekani, na katika hizi nchi tumewekeza zaidi ya bilioni 3 za Kimarekani katika sekta tofauti. Nikipitia katika bill of fare ambayo nilopewa leo nilizungumze, ambayo ni mafanikio, tax compliance na vitu gani ambavyo vinahitajika kuhakikisha kwamba mafanikio yetu pia yanaendelea katika mafanikio ya watu wengine. Neno la success liko very broad, inategemea na perspective gani mtu anatizama. Katika watu muhimu kwetu ni watumiaji wa bidhaa zetu, consumers. Tumehakikisha kwamba bidhaa ya Bakhresa imekuwa inatumika katika majumba yote, na tunawasikiliza wananchi na tunafurahi wananchi wanatusupport na bidhaa zetu. Japokuwa hivi karibuni imekuwa kuna kelele ya wananchi kwamba hawataki kutupa mchezaji wao ya Feitoto kuboresha bidhaa zetu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, japo unajua mwananchi anatakiwa aombe kwenye serikali, kwa hiyo ikifika huko tunaomba support yenu tuendeleze uwekezaji wa Azam katika sekta ya mpira. Kwa hiyo wananchi wana play a big part katika mafanikio yetu, vile vile serikali kwenye upande wa support, na vile vile wao wanatutegemea sisi tukue, kwa sababu wana mtizamo wa kodi pia. Ndugu zetu wa TRA wanahakikisha tuko katika msimamo na mfano, na hivi leo kutambuliwa katika agenda ya success na compliance inaonyesha kabisa kwamba wanatutambua katika one of the leading companies kuwa compliant pamoja na wenzetu. Kwa hiyo kitu gani ambacho kama Bakhresa tunakitizama ni kikubwa, ni common denominator katika stakeholders wetu ni growth. Kama nilivyosema, serikali kwenye upande wa kodi, na sisi tulipotoka na tunapoelekea tukiwa katika growth kubwa, tunajua kwamba tumepata mafanikio, na tumeweza kufanya hivyo kuhakikisha tuko hard working, tuko persistent. Tuna visions za moonshots ambazo kutizama ku break the norms, sio kitu cha ambacho wenzetu wanafanya na sisi tukaiga, bali kutafuta weledi na kuhakikisha tuna evolve katika biashara zetu, na pia katika biashara ambazo tunaingia mpya ku revolutionize. Kwenye vitabu vingi vya biashara haya maneno sometimes yanaenda pekee kwamba either you evolve or revolutionize, lakini sisi siri yetu ya mafanikio tumeweza kufanya vyote viwili kwa wakati mmoja. Kwenye evolving tumefanya katika viwanda vyetu, kama mnakumbuka waliokuwa katika wanatumia bidhaa zetu kwa miaka ya 90 na 80, kama mfano kwenye maji tulikuwa kwenye sachets, tuka evolve mpaka sasa hivi tuna state of the art machineries ambazo zina produce standards za Ulaya. Vile vile tumerevolutionize kwenye sekta ambazo hatupo, mfano kwenye media,
tumeweza kuwekeza na kuonyesha kwamba kampuni ambayo inafanya kazi na cooperate ndani ya Tanzania ikawa na mafanikio makubwa. Vile vile tumekuwa tunawekeza sana katika siri moja ya mafanikio yetu ambayo wawekezaji wa kampuni yetu ni wakurugenzi ambayo hawajafanya hata mwaka mmoja tangu kampuni yetu ianze, ni kuchukua dividend. Faida yote inayopatikana imekuwa inarejeshwa katika kampuni zote, swala ambalo hadi TRA wameleta inquiry kwamba kampuni kubwa kama Bakhresa haijawahi kutoa dividend. Kwa hiyo imebidi tujitetee kwamba hapana, faida yote inarudi katika uwekezaji, aidha katika kampuni ambazo tayari tushawekeza au katika sekta mpya. Kwenye swala la tax compliance tunatambulika kiserikali. Kwa hiyo tunakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba hatutoangusha. Tunaishukuru serikali kututambua, na vile vile ukitizama katika makampuni yetu, kama si yote, takriban asilimia kubwa yote yako katika ofisi ya large taxpayer. Hii it speaks volume how compliant we have tried to be in Tanzania, and tunaamini kabisa ukiwa compliant unaweza pia ukapata mafanikio makubwa. Kumekuwa kuna uboreshaji pia kutoka sekta za TRA, mfano kwenye system za filing, customs, kuonekana ushuru ambao unaolipwa, ambayo katika muda wa zamani ilikuwa tabu, unaweza kukaa siku mbili malipo haja reflect. Kwa hiyo unaendelea na kupata demurrage. Hizi ni cost ambazo tabu kwa taasisi za serikali kuzielewa, lakini kwa muda na zile investments mlofanya katika task force kuwasikiliza wawekezaji zimeweza hizi kero kuondoka. Vile vile introduction ya ETS, japokuwa kuna changamoto ambazo mwenzangu Yoze kaisema, imeleta fair competition. Tunaamini kabisa kwamba tumeweza kukua kwa kuhakikisha kila mmoja yuko katika mazingira kama aliyokuwa mwenzake. Nikimalizia kuweka mapendekezo ambayo nahisi yanaweza kufanyika kuboresha biashara zetu na pamoja na wenzetu ambao tunashare katika sekta mbalimbali, na Yoze kapata kugusia baadhi. Kwa hiyo mimi nitaongeza tu nyama kuhakikisha kwamba kuna msisitizo ndani ya serikali. Kama private business, sisi ili kuendeleza mafanikio yetu lazima tuinvest, na serikali tunajua ina invest mostly katika tangible items kama infrastructure, kwenye energy, kwenye maji, kuhakikisha kwamba sisi wawekezaji tuna mazingira mazuri yani ambazo wanaweza kupata return bila physically kuweka pesa. Ni serikali kwa kuhakikisha kwamba wanatengeneza policy imara na kuzitekeleza zile policy. Ipo pia mfano naweza nikatoa kwa kutengeneza sera za kuforgo labda kodi ambazo zilikuwa sasa hivi, mfano kama kwenye sekta ya uzalishaji wa ngano ambayo bidhaa zake ziko exempted na VAT. Sasa policy ikibadilishwa ambayo ikawa transferred to zero rated product, of course serikali short term wataona zile input ambazo sisi tunapata kwenye kununuzi wa material za kuendesha biashara yetu ya ngano, lakini matokeo yake kutakuwa kuna upungufu ya uzalishaji wa ile bidhaa. Ina maana consumption itapanda, ina maana corporate ya serikali itapanda, na sisi tutaweza expand viwanda vyetu na kuongeza ajira, ambayo katika theme ya leo nimeona ni people's development, na people's development ni ajira. Mheshimiwa umesisitiza kwamba
tusitizame kwenda ajira ya sekta serikali, la bali tuwekeze katika ajira katika sekta za binafsi. Naamini hili litachangia mno katika hiyo theme yako. Katika swala la ku-incentivize ni muhimu sana. Mathalan sisi tuko katika biashara zetu nyingi ziko katika large taxpayer, lakini nini faida ya kuwa katika large taxpayer? Ndio yale uoga wa watu wanaotoka chini, mathalan wa machinga, lazima wapate incentives. Kuna watu walizungumza kwamba aidha kupunguza ili kuongeza wigo, na sisi tulokuwa katika contributors wakubwa ni kukaa na sisi kuona kama kuna concessions zozote za ziada ili tukuze zaidi biashara. Kama kuna facilities zote, mfano kama fast clearance ya mizigo yetu ya bandarini, vitu kama hivyo. Mimi naamini hizi tukiloosen up hizi chain ambazo zipo katika sekta binafsi, tunaweza maximize capabilities za sekta binafsi. Vile vile Jose ka emphasize kwamba kuna taasisi nyingi za serikali ambazo zinachukua kodi. Tungependa kwamba hizi ziwe reviewed, kwa sababu unakuta kama kampuni kama yetu tuna deal na taasisi karibu 10, na zote zingine zinaingiliana, na zote zinafanya mazingira za kupata kodi. Tuko katika large taxpayers, lakini bado tuna deal na local governments. So faida ya kuwa katika large taxpayer ni nini? Swala la tatu ni kulinda uwekezaji wa ndani. Hili nitalitumia mfano katika sekta yetu ya media. Tumewekeza sana katika sekta ya media, na tumeona kama bado kuna upungufu ya ulinzi wa sekta hii, na imekuwa rahisi ku-operate within Tanzania badala kwa operate ndani ya Tanzania, ambayo tunaamini kutakuwa kuna faida kubwa kwa serikali kuweka sera ambazo wale wana operate nje ya Tanzania, yani makao makuu yao, kuwaonyesha kwamba mkija Tanzania kuna manufaa zaidi. Hivi sasa wanaona cooperate nje ya Tanzania kuna manufaa zaidi kuliko kuwa ndani ya Tanzania. Kwa hiyo again, hii katika people development itaongeza ajira, itaongeza collection ya serikali ambayo itaenda katika infrastructure zetu za nchi. Na jambo la 4 la kusisitiza ni kusikiliza na empathize na wawekezaji. Kama alivyosema mwenzangu Yoze, katika industry zetu hakuna mtu anayekataa kulipa mfano kodi kama za excise, lakini zile mbinu za collection ambazo ziko wazi, CTI washa present katika task force kwamba ziko kampuni ambazo zinaweza zikafanya lengo lile lile na serikali wakapata kodi ile ile kwa bei nafuu. Nafikiri hii ni kilio ambacho kinaendelea karibu miaka 3 au 4, ambalo limefika naona wakati kupata confirmed mwelekeo kwa ajili ya industry yetu. Na la mwisho ni implementation. Well and good, tunatoa hizi policies, tunatoa facilitations, lakini sometimes when it comes to implementation inachukua muda mrefu sana, na hakuna kitu. I think the measure of implementation is time. Kwa hiyo time ikiwa inatumika vizuri, tutaweza kupata mafanikio zaidi. Nikitoa mfano halisi, tumeinvest katika Bagamoyo Sugar zaidi milioni $110. Imechukua karibu miaka 4 kuapply for strategic investment certificate, ambayo mle muda uliochukua miaka 4 tumepoteza gharama nyingi. Kwa hiyo mradi umekuwa gharama nyingi zaidi, kwa sababu zile facilities za strategic investment hatujaweza kuzitumia. Na vile vile japokuwa TIC mamlaka husika isha approve na ofisi ya waziri mkuu isha approve, lakini utekelezaji wake mpaka kiwanda kishaanza kuzalisha hivi mpaka leo
haijakuwa implemented ile strategic investment. Tumepata wito kutoka Wizara ya Kilimo, kutoka kwa Mheshimiwa Bashe, alilizungumza kwenye bunge kwamba wako tayari kutupa maeneo ya kuwekeza. Nimeona leo katika takwimu bado tuna import edible oil kwa asilimia kubwa, na wao wanataka sisi tuwekeze. Sasa kama tushaingia katika sekta ya kilimo kwenye upande wa sukari, na imechukua miaka 4 kupata strategic investment certificate, paka tunaanza kiwanda na paka sasa hivi haijakuwa implemented, hivi kwa akili za kwa haraka tunasema kwa educate wa machinga, hata large taxpayer akiona kwamba anapewa jukumu la kwenda kuwekeza sekta nyingine anakuwa ana sita. Kwa hiyo sisi ni wazalendo, tunapenda kuheshimu maombi ya serikali, lakini tungekuwa kuipa kipaumbele implementation kwa wawekezaji wakubwa kwenye vitu kama hivi. Kwa hiyo kwa haya machache naomba niwashukuru kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Asante sana Salim. That was a good one. Sasa naomba nimpe nafasi Johnson Minja. Huyu ni mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa taasisi inaitwa Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania. Amekuwepo hapo kwa muda kidogo na atatupa experience ya namna ambavyo katika swala la ulipaji kodi linakuwa, na kwa hiyo mahususi kabisa mada yake inahusu changamoto za ulipaji kodi wa hiari katika mazingira ya biashara, uwekezaji na uchumi nchini Tanzania. Ukitazama mada hii itakuwa ni reflection ya kile ambacho wenzetu wa TRA walisubmit, na tungependa sana tumsikilize, na viongozi wetu wameridhia kusikiliza siku ya leo ili kusudi tuweze kujua nini ambacho kipo, lakini zaidi sana ni kitu gani serikali iweze kufanya ili kuweza kuboresha mazingira ya biashara, uwekezaji, lakini pia iweze kupata kukusanya kodi zaidi. Ndugu yangu Johnson Minja, karibu sana. Dakika 15. Kabla hatujamwita Johnson, kwa sababu tuna mawaziri kutoka Zanzibar na unfortunately they have to really go back this afternoon. Kwa hiyo tulikuwa tu tunaomba labda kwa niaba yao tumpe Mheshimiwa Omar Said Shaban ili azungumze machache, kwa sababu tumezungumza masuala ya kodi. Kuna baadhi ya kodi zinaingiliana za Jamhuri pamoja na kule Zanzibar, na kuna changamoto kadhaa. Niko hapa na nitamsikiliza ndugu yangu kutoka Azam, ana kesi yake kule. So Mheshimiwa Omar, naomba karibu sana. Asante.
vingine vya kikodi ambavyo kama nchi vinaweza vikatupeleka mbele katika gurudumu letu la maendeleo. Mheshimiwa Mwigulu wakati anahutubia mwanzoni hapa alisema kazi yetu mawaziri ilikuwa zaidi ni kusikiliza maoni ya wadau, na sisi tumekaa tumeyasikiliza. Yapo maoni yaliyotolewa pamoja na kwamba yalikuwa yanalenga hasa upande wa Tanzania bara, lakini nikiri changamoto hizo pia tunazo upande pia wa Tanzania Zanzibar. Na nilikuwa nateta na dadangu waziri wa fedha hapa, tumekubaliana kimsingi kwamba forum kama hii tutaifanya Zanzibar ndani ya mwezi huu. Na uzuri tumeshapiki mpaka tarehe. Atiniruhusu waziri wa fedha disclose. Kwa hiyo kwa wale wenye maslahi ya kibiashara Zanzibar tutawakaribisha sana. Nawakaribisha sana kwa niaba ya waziri wa fedha na mimi mwenyewe, lakini kwa niaba pia ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Dr. Hussein Ali Mwinyi kushiriki pia kuja kusikia mawazo yenu. Tunategemea kama all will go well, basi kwenye tarehe 21 mwezi huu tutakuwa na forum kama hii ya kusikiliza maoni ya wadau, kuweza na sisi kuweza kujipanga vizuri tukiwa tunaelekea mwaka wa budget. Tunaamini yapo mengi, wenzetu hawa wa Azam wana maslahi yao kibiashara na wengine wengi mlio kuwepo huko. Kwa hiyo tungependa sana mshiriki, tunawaalika na mialiko rasmi itakuja na matangazo mtayaona. Lakini niseme tu kwamba forum hizi ni muhimu kwa sababu, na mimi kitu ambacho nimejifunza kwenye forum hii, watu hawakuwa tu wanalalamika, lakini wanatoa alternatives na njia, wanaonyesha serikali njia ya namna ya kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo niwashukuru sana wazungumzaji waliokuja hapa mbele, waliochangia katika mada mbalimbali. Mmetuonyesha njia na namna gani ambavyo tunaweza kufanya vizuri, na sisi upande wa Zanzibar tunaahidi kwamba tutayachukua. Kwa wale ambao wanatafuta fursa za kufanya biashara Zanzibar, fursa za biashara Zanzibar ziko nyingi, ikiwa za biashara, ikiwa za viwanda, na tumekuwa na mazungumzo mazuri sana ya mamlaka zetu za kodi, namna ya kutengeneza mazingira mazuri zaidi ya watu kulipa kodi, lakini pia ya kufanya biashara. Tunajua kwamba tuko kwenye sekta ya uchumi wa buluu ambayo kuna fursa nyingi. Tunaposema uchumi wa buluu in a context, tunamaanisha sekta 4 kubwa. Tunamaanisha sekta ya mafuta na gesi, tunamaanisha utalii, tunamaanisha uvuvi, lakini pia tunamaanisha utalii. Kwa hiyo naomba sana mje Zanzibar, mtumie fursa hizo zilizokuwepo kwa lengo hasa kwanza la kuongeza wigo wenu wa biashara, lakini pia na kusukuma kushirikiana na serikali katika kupeleka mbele maendeleo. Tulitamani sana wengine tuendelee kuwepo kwenye forum hii mpaka dakika ya mwisho, lakini kwa sababu ya ratiba na majukumu mengine, na kama mnavyofahamu kwa Zanzibar sasa hivi tuna maadhimisho ya sherehe za Mapinduzi, inabidi turudi na tuendelee na program nyingine. Na washukuru sana kwa kushiriki, lakini pia kwa kutualika sisi kuja kushiriki forum hii. Asanteni sana na washukuru sana. Nashukuru. Jamani, habari za alasiri. Asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. Mheshimiwa Mwigulu Lameck Madu Nchemba, waziri wa fedha, na Mheshimiwa Saada Mkuya, waziri wetu wa fedha kule Zanzibar, waheshimiwa mawaziri, manaibu waziri, kamati za bunge, hususan kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti, waheshimiwa wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wa kule Zanzibar, naibu katibu mkuu Wizara ya Fedha ndugu Lawrence Mafuru, kamishna wa sera wa Wizara ya Fedha ndugu Elijah Mwandumbia, sekretarieti nzima ya Wizara ya Fedha pamoja na Benki Kuu, na pia sekta binafsi, na pia kwa mamlaka ya mapato nchini inayowakilishwa na ndugu Emmanuel Hezron aliyemwakilisha ndugu Alfayo Kidata, lakini pia kamishna wa bodi ya mapato Zanzibar ndugu yangu Yusuf Juma Mwenda, makamu mwenyekiti wa TPSF
ndugu Paul Makanza akiwa pia anamwakilisha Angelina Ngalula ambaye alikuwa mwenyekiti wetu wa TPSF, na mwenyekiti wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania ambaye ni bosi wangu ndugu Hamisi Livembe, naomba pale alipo yasimame. Asante. Na katibu mkuu wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania ndugu Abdalla Mwinyi, naomba usimame. Asante. Wanajumuiya wote popote walipo, naona wachache wapo ndani, naomba wanachama wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania mliopo msimame. Asante. Asanteni sana. Lakini pia kwa kipekee mmemsikia David Tarimo ametamkwa hapa, naomba usimame. David Tarimo ni mwalimu wangu, kwa hiyo kwa heshima kabisa na yeye nimtambue. Pamoja na maconsultant wengine wote, nimeona maconsultant wengi sana wa kodi. Leo ni siku yetu kwa sisi watu wa kodi. Kwa hiyo naomba maconsultant wote msimama na nyewe kwa kuwatambua kutoka taasisi mbalimbali. Asante sana. Asanteni sana. Na nimeona pia Tanzania Accountants, nimeona mwenyekiti. Asante sana. Moja kwa moja nianze kwanza kwa kutoa shukrani za dhati kwa niaba ya taasisi yetu na kwa niaba ya maconsultant wengine. Shukrani kwanza ziende kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye kwa kweli mama yetu Samia Suluhu Hassan ameonesha umahiri mkubwa sana katika masuala ya kidiplomasia. Ameonesha upatanisho kwenye maeneo mengi, na hata sasa ili ambalo analileta la kuwakutanisha watu pamoja tuzungumze katika taaluma na katika ushauri ni jambo zuri sana ambalo linapeleka taifa mbele. Pia nimshukuru sana waziri Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, lakini pia nimshukuru waziri wa Zanzibar Saada Mkuya. Ukimsikia waziri Mwigulu akimuita dada yangu Saada bosi wangu sisi tumefanya kazi kwa karibu zaidi sana, na Mheshimiwa Mwigulu akiwa naibu waziri, alafu waziri kamili akiwa dada Saada Mkuya. Ni timu ambayo imefanya mafanikio makubwa sana katika masuala ya kodi hapa nchini. Kwa hiyo tunavyoona mambo kama haya yanatokea hatushangai. Tunajua ni yale sasa zama zimerudi. Kwa hiyo pia nishukuru sana Wizara ya Fedha, Associate Commissioner Elijah Mwandumbia ambaye amekuwa consultant na yeye amekuwa kwenye serikali, amekuwa TRA. Kwa hiyo anafahamu mambo yote katika kodi. Kwa hiyo amekuwa mtu muhimu sana wa kuinjinia hili jambo ambalo mpaka Zanzibar wamelipenda na wamesema watalifanya. Na mimi naomba hili jambo kazi iendelee kila wakati, kila mwaka angalau tunakutana kama ambavyo Mheshimiwa Waziri wa Fedha alivyosema. Nikianza mjadala wangu, uwasilishaji wangu umejielekeza zaidi kwenye ulipaji wa kodi wa hiari. Na nikijenga kwenye msingi wa hotuba mbili, ya kwanza ya ndugu yangu Mafuru ambao ameelezea ni kwa namna gani ambavyo uchumi wa kidunia unafanya kazi na sisi position yetu iko wapi. Hatupo kwenye kisiwa, na hili ni muhimu sana likafahamika, hususan kwa upande wa serikali lakini pia kwa wafanyabiashara, kwamba sisi sio kisiwa. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo tunaweza kufanya vitu kama vile sisi tu sio sehemu ya dunia. Kwa hiyo kufahamu yanayotokea duniani ni muhimu ili na sisi tujue tunajiposition wapi. Na kipekee tukiangalia geographical location ya nchi yetu, mimi huwa naona kama kuna nafasi ambayo tumeshindwa kuitapu vizuri, kwa sababu kama sisi tumezungukwa na nchi 8 ambapo 6 kati yake hazina bandari, ina maana tuna nafasi kubwa sana ya kufanya biashara kwa upana sana. Lakini bado kuna changamoto za hapa na pale ambazo naamini kama tukizizingatia basi tunaweza tukajikuta tumefanya vizuri zaidi. Sasa pamoja na speech ya Mheshimiwa Waziri wa Fedha ambao nayo ilikuwa very important, kipekee anavyozungumza kuhusu kulinda chemchem. Hiyo nadhani wengi sana tumeichukua, tusiue chemchem. Lakini pia alipokuja ndugu yangu mchungaji wetu Kimaro akasema na yeye kwa mfano wa nyumbani kwao kuhusu kuku, kwamba tusiingie kwenye banda la kuku kwa fujo, tutawafanya kuku wasitage. Lakini hapo na mimi niweke la kwangu kutokana na experience yangu. Mwigulu alikuwa anatoa experience yake kwa sababu kwao kule mheshimiwa ni wafugaji, na nafikiri pia vile mchungaji Kimaro, mimi pia kwetu tunafuga ng'ombe. Kwa hiyo na mimi naomba niseme hivi,
Ukiona ng'ombe anatoa maziwa, usitamani kwenda kukata lile lichuchu lile ili uyapate yale mengi ambayo yako huko ndani. Yule ng'ombe atakufa, utapata maziwa kabisa. Tuendelee kukamua maziwa kidogo kidogo, tukifurahi na kumlisha ng'ombe na kumpa mashudu ili afurahi na yeye kutoa kwake maziwa. Kwa hiyo moja kati ya jambo ambalo nafikiri ni muhimu sana kulijenga ni hii kulipa kodi kwa furaha, tax with joy, ambayo leo tunaenda kuizungumza kwa namna ya voluntary compliance. Nitaanza kwa kuangazia sheria ya Tanzania Revenue Authority, sheria ambayo imeanzisha mamlaka ya mapato nchini, Cap 399, sehemu ya section 5 subsection 1E, ambayo inasema ni to promote voluntary tax compliance to the highest degree possible, ikiwa moja kati ya function ya mamlaka ya mapato nchini. Kwa hiyo niseme jukumu la kulipa kodi kwa hiari au kutoza kodi kwa hiari sio hisani ya afisa, bali ni jambo ambalo limetolewa kwa sheria. Na unapoelewa umuhimu wa sekta binafsi na ukaisupport mpaka ukaona unapata kodi, ni jambo la maendeleo makubwa sana. Mimi niseme nimefurahishwa sana na takwimu ambazo Mheshimiwa Waziri wa Fedha amesema kwamba anapoingia madarakani alikuta makusanyo yakiwa 1.2 trillion na kwa mwezi, na sasa yamekuwa trilioni 2.75. Mimi niseme wakati anaingia Mheshimiwa Mwigulu Nchemba kulikuwa kuna changamoto sana katika ukusanyaji wa kodi. Kodi ilikuwa inakusanywa kwa mtutu wa bunduki, era ambayo nisingetamani kabisa kuona taifa letu likirejea. Tukusanye kodi kwa kufuata sheria, tukusanye kodi kwa kufuata taratibu. Bunge limewekwa kwa ajili ya kutunga sheria. Kama kuna masuala ya kisheria yakatungwe bungeni, kama kuna masuala ya usimamizi yafanywe na serikali kwa mamlaka ya chombo ambacho kimeteuliwa na kimewekwa kisheria ambacho ni TRA, na majukumu yake yamekuwa stipulated kwenye sheria. Lakini pia kama kuna migogoro, basi iende kwenye hatua za judiciary, za mahakama. Zipo legal framework mbalimbali za kuweza kuhakikisha kwamba haki inapatikana. Kwa hiyo mimi naomba nitoe msisitizo kwamba kusema kweli, ujio wa Mheshimiwa Mwigulu Nchemba katika wizara ile tulipata hopes kubwa sana. Mimi binafsi kulikuwa kuna kesi ambayo ilikuwa inaendelea mahakamani kwenye actually sio mahakamani, Wizara ya Fedha, kwenye ile ilikuwa inaitwa task force. Mheshimiwa Mwigulu sikukupigia, lakini nikikwambia uhalisia wa lile jambo ulikuwa unafurahisha sana. Yaani TRA wameingia kwa mteja, wamechukua kompyuta zote, wamechukua vitabu vyote, alafu not TRA, kile kikosi kazi, alafu wakamtolea assessment kwamba anadaiwa bilioni 14, alafu wanamwambia ajitetee, alafu wao ndo wako na kompyuta. Kwa hiyo data ziko kule ndani. Sasa siku ya kwanza unaenda, siku ya pili wanasema mbona amleti hela? Atuleti hela, hatuwezi kujitetea bila wenyewe kutupa hizo nyaraka. Weka passport hapa, vaa pingu, nenda hapa. Hivyo ndio mahali tulikuwa tumefikia. Kwa hiyo uwezo kaelewa wewe Mheshimiwa Mwigulu, akatule sisi tunasikia, tulikuwa tuamini kama yanaweza yakawa kweli. Lakini kweli tukienda pale tunaambiwa kikosi kazi hakipo tena, kimesambaratika. Hongera sana. Naomba tumpigie makofi Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Rais. That was a very important move for the country. Sasa tukijielekeza katika mamlaka au functions za mamlaka ya mapato, ukisoma kwenye section 5 subsection 1A inasema mambo yafuatayo, na mimi ningependa my discussion ijielekeze kwenye majukumu ya mamlaka ya mapato. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu ndicho chombo cha usimamizi wa kodi. Yaani hao ndio tunakutana nao on the ground. Na wao kama ambavyo ndugu yangu Emmanuel Hezron amesema, wao wanafanya kazi baada ya kupewa sheria. Nimefurahi kwamba kamati ya bunge iko hapa ya kudumu ya bajeti na kamati nyingine na waheshimiwa wa bunge, na wenyewe wanasema sisi tumepokea sheria zilizotungwa na bunge, kwa kama kuna matatizo wafuateni wa bunge wenu. Lakini mimi ninafahamu kwa practice, kwa kweli mapendekezo mengi yanaletwa na TRA na mapendekezo mengi yanakuja kwenye Ministry of Finance kwa idara ya policy. Kwa hiyo kama tunakuwa na engagement kama hizi, zitatusaidia sana kuweza kupata sheria nzuri, ili mamlaka ya mapato inapoenda execute majukumu yake, execute majukumu yake katika makubaliano ya pande zote mbili.
Yani hili swala la social contract ni swala ambalo ni doctrine ya zamani, ni philosophy ambayo ilikuwa developed zamani. Yani mimi huwa nasikitika sana nikiona sisi tunajifunza na makosa ya watu ambao walishafanyika zamani. Dunia ilishaendelea. Kuna watu huko mwaka 1200 walishatengeneza hizi habari za social contract kwamba lazima kuwe na maridhiano ya pande mbili ili sovereign inapoenda kuongoza ijulikane kwamba mipaka yake ni ipi. Isipokuwepo hivyo haki haitatendeka. Kwa hiyo tunavyoona makongamano kama haya ambayo yanasababisha policies zitengenezwe zile nzuri, baadaye ziende zikatengenezwe bungeni sera nzuri. Tena nafurahi sana waheshimiwa wabunge wanapokuwepo hapa wakatengeneze sera nzuri, sheria nzuri, lakini mamlaka ya mapato inapoenda execute kilicho sahihi. Sasa mimi nijelekeze moja kwa moja katika hii section 5 subsection 1A ambayo inazungumza majukumu ya TRA kama to administer and give effects to the laws of the specified provisions of the laws set out in the first schedule to this act, and for this purpose to assess, collect and account for all revenues to which those laws apply. Na ninaanza kwa kuzungumzia eneo la identification na registration. Mtanisamea kwa bahati mbaya kwenye sheria zipo nyingi kwa Kiswahili, kwa hiyo tutaenda hivyo hivyo. Kwenye eneo la identification na registration ni eneo very sensitive. Haya yote tunaozungumza, Mheshimiwa Waziri wa Fedha ni mchumi, ni daktari wa uchumi, kwa hiyo amefafanua kitakwimu takriban 65% ya Watanzania wapo kwenye sekta isiyo rasmi. Na mzee mwingine nimemsikia akizungumza, anaulizia mkurabita imeishia wapi. Ule ulikuwa ni mpango wa kurasimisha rasilimali na biashara za wanyonge Tanzania. Ilikuwa ni program maalum ya kuformalize informal sector. Na mimi nasema Mheshimiwa Waziri, hili lazima tulione tena haja ya kuliibua, kwa sababu tunapochochea ukuaji wa sekta isiyo rasmi kuna matatizo mengi yanayojitokeza. La kwanza, inatengeneza utaratibu wa watu wengi kuona kwamba ni bora kuwa informal, kwa sababu ukiwa informal nobody trace you, uko kwenye free zone. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, nimeona hata juzi walivyosema machinga wapewe mashine mara moja ukajitokeza ukazuia, na of course na mimi nasema ni jambo ambalo linatakiwa liende gradual, lakini fikra ni kwamba lazima tuamue kwamba hatu encourage informality, to encourage registration na kuwasaidia wale waliokuwa registered kuona kwamba registration ndio safe zone. Kuwa registered ndio safe zone. You can access loans, you can pay taxes, and gradual unaenda ukiwa unakuzwa kiuchumi. Lakini pia vile vile swala la identification na registration linaenda katika scope kubwa zaidi. Sasa hivi mfano mathalani watu wengi wanafanya biashara kwenye mitandao. Economy inahamia katika digital economy. How have we prepared to identify, to assess and collect tax from the digital economy? Kwa sababu digital transactions ndo dunia inavyoenda sasa hivi. Kila mtu unaona kwenye Instagram, kwenye maeneo mbalimbali, kwenye mitandao ndipo wanapofanya biashara. Namna gani tunawatengenezea utaratibu ili na wao waanze kidogo kidogo kulipa kodi? Kule Kenya walianzisha tax on digital service ambayo ni 1.5%, kutaka kuona vile vitu ambavyo vinafanyika kwenye mtandao wachukue kodi kule, na sisi pia of course tumefanya hatua, lakini kuna room kubwa zaidi ya kuweza kuongeza walipa kodi, kwa sababu expand tax base inaleta harmony, inasababisha watu wachache waliopo wasitushwe mzigo wa nchi nzima wa kibajeti, ila unagawanywa kwa watu wengi zaidi. Lakini pia kwenye corner stores registrations, hizi maduka ya mangi haya, kuna maduka mengi sana ambayo yako mitaani ambayo kwa kweli ukitafuta historia yao ulipaji wa kodi hayapo. Inawezekana administratively ni vigumu kuwafikia, lakini kwa kutumia technology kuna fursa kubwa zaidi za kuweza kuwafikia na kuwasajili. Lakini zaidi ya hapo kuna mawakala, yani maagent, madalali ambao kwenye hususani katika sekta ya kilimo kuna madalali wengi sana, kwa sababu ile ndo backbone ya uchumi. Sasa wale wanaofanya biashara katika sekta hiyo nao ni vizuri wakawa included katika ufugaji, katika fisheries, yani wale ambao wana take advantage za biashara katika vile vitu vikubwa vya uchumi. Ni muhimu na wenyewe tukatap zile revenue zao. Hata madalali wa nyumba, wa magari,
Yani lazima tufike mahali kila mtu awe analipa kodi. Ule mzigo wa kodi usibaki kwa watu wachache, watakata tamaa. Mzigo utakuwa mkubwa sana kwa punda, alafu atagoma kwenda. Lakini zaidi ya hapo, wengi wamezungumza kuhusu elimu ya kodi katika mashule, katika vyuo, katika hivi vyuo vya kati, polytechnics. Ni muhimu sana hizi elimu zikaenda, of course, hata kwenye primary level, ili kujenga uzalendo na kuwatengeneza, kulenga jamii ambayo imejifunza na imehamasika na imeona haja ya kulipa kodi. Lakini zaidi ya hapo, tujenge jamii ambayo inajivunia kwa nini inalipa kodi. Nilikuwa nazungumzia kuhusu identification na assessment. Nilisema vintage point ya discussion yangu itakuwa katika yale majukumu ya TRA ambayo ni identification, registration, assessment pamoja na collection and accountability. Naenda kwenye eneo ambalo linaitwa assessment. Katika ile eneo la assessment nitazungumzia corporate tax, VAT na custom taxes. Kwa haraka niseme tu kwamba kuna changamoto lakini pia kuna fursa. Kwa hiyo ni sisi wajibu wetu kuangalia namna gani tunaweza kuzitumia fursa zilizopo ili zile changamoto zisiwe vikwazo. Tukianza na corporate tax, kumekuwa na tatizo ambayo inakuwa provided na section 88 na section 89 ya Tax Administration Act. Kumekuwa na tatizo la kuanzia kwenye kitu kinachoitwa makadirio. Msingi wa makadirio, statement of estimated tax payable, bado haujawa very clear. Kwa hiyo unakuta mtu bado discretion kubwa ipo kwa afisa wa mamlaka ya mapato nchini, ndo anaweza kumkadiria mtu ni kiwango gani cha kodi cha kulipa. Sasa haya mamlaka ambayo tunawatwisha hawa maafisa, saa nyingine vijana wadogo, aamue mtu ambaye ana mauzo ya milioni 700 alipe kodi shingapi, ni tunamweka kwenye mazingira magumu. Ushauri wangu ni kwamba, ushauri wa taasisi yetu Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania ni kwamba hebu tungejitahidi kwamba kungekuwa na ground, kwa mfano kama ni a certain percentage ya turnover ya mwaka uliopita, labda unasema ni 1% au 2% ya ile turnover ya mwaka uliopita, ndio hiyo inaenda kuwa makadirio kabla ya kufanya biashara mwaka mzima na kuja kupata yale mauzo ya jumla na kufanya mahesabu na kuwasilisha na kutoa yale makadirio. Kwa hiyo tulikuwa tunashauri ingekuwa ni 1% fulani. Kwa hiyo mtu unaenda with certainty kwamba makadirio yangu yatakuwa kiasi gani, sio tu unaenda kwenye darkness. Lakini tax audits na investigations, kumekuwa na tatizo kubwa sana kwenye tax audits na tax investigations, na ni kwa sababu discretion kubwa sana ambazo wamepewa maafisa zinasababisha unakuta mtu ana mauzo mathalan ya milioni 200 au 300, lakini analetoa kodi ya bilioni 30, kitu very arbitrary. Kwa hiyo unajiuliza wametoka wapi, lakini unaambiwa ili uweze kuzungumza, uje uweze kuobject, inatoka ulipe 1/3. Sasa ili ulipe 1/3 inachukua mtaji mzima. Kwa hiyo naomba tuangalie check and balance kwenye hizi sheria, maana mtu anaweza akawa ametengeneza mazingira ya kukutengenezea mazingira ya kuzungumza, na kwa kusema ukweli mtu hata acha kuzungumza. Kwa hiyo ili kuepusha haya matatizo, hebu tuweke utaratibu mzuri ambao kwa kutumia technology pia itatusaidia zaidi, ili hizi audit na investigations ziwe zinafanyika zaidi kimfumo na sio kwa discretion za mtu. Ninaenda kwenye kodi ya VAT. Kama ambavyo David Tarimo amezungumza, indirect taxes is the hope for the future. Uzuri wa indirect taxes ni kwa sababu ile incidence of tax inaenda kwa consumer, is a destination tax. Kwa hiyo kama mtu ameshafikiwa, ameshatumia huduma, ina maana automatically anakuwa ile kodi imeishia kwake. Ukiangalia indirect taxes haina malalamiko makubwa sana. Kikubwa ambacho tunaweza kusema cha kujadili ni rate. Ile rate ya 18%, kama ambavyo tumesikia Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hussein Mwinyi alitengeneza mapendekezo mpaka adjustment ile ikaja ya 15%. I think we have a room. Katika East Africa sisi we are the highest. Kwa hiyo tuangalie room ya kupunguza ile rate, lakini pia tuangalie room ya tafsiri yenyewe ya kodi ya ongezeko la thamani. Kuna mahali mimi naona kama ni kodi ya ongezeko la bei. Yaani kuna mahali hakuna value addition lakini kuna kodi. Sasa nafikiri we have to sit down and see that is not price added tax, is value added tax. Kwa hiyo ile mahali ambapo hakuna value addition ni huu matching huu.
Yaani machinga ukimwambia machinga ameadd value gani? Amechukua hapa, ameuza hapa. Kwa hiyo hakuna value addition, kuna price addition tu, lakini ndo distribution mechanism. Kwa hiyo ni vizuri tukakaa tukaiangalia, na namna ya kuavoid hiyo problem ni kupandisha wigo wa registration ya VAT. Ili isiwe kila mtu tu. Kama sasa hivi kwa 100 million, na 100 million ni sehemu ndogo sana. Mapendekezo ya Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania angalau ingeenda kwenye 300 million ili wapate ile size nzuri ambao wanaweza wakafuata ile compliance. Lakini pia na kodi nyinginezo tunashauri kwamba kuwepo na mpango maalum wa kutengeneza tax system ambayo itawasuit SMEs. Yani complex tax system, kwa mfano filing VAT return. Sijui kama kweli tunamaanisha kwamba duka la mangi, maana duka la mangi linafikisha milioni 100. Sijui kama tunamaanisha kweli yule a file VAT return. Sijui kama tunamaanisha hivyo au tunamaanisha awe na auditor amtengenezee hesabu. There must be a way ambao tutakuwa tuna mfumo wa hawa watu wadogo kabisa wakawa na kamfumo kao fulani hivi cha mahesabu ambacho ni kirahisi zaidi. Yes, I understand kuna ile 3.5% on turnover, lakini still I don't think kama inawasuit watu wote. Nafikiri kuna namna ambayo tunaweza tukakaa tukafikiri zaidi na kuangalia experiences za nchi nyingine ili tukawa tuna a simpler tax system for the SMEs. Na katika eneo hilo la assessment nimalizie kwenye custom taxes. Of course kwenye kodi za forodha kuna tatizo kubwa sana. Mimi huwa nasema kama tukitaka kufungua macho tukaangalia kwa nini mfanyabiashara hatoi risiti, hususan kwenye hizi biashara za importation. Tuachane na huku dukani kwa mangi ambapo anauza mostly wenyewe wanauza biashara nyingi sana ni hizi zimetoka kwa Baresa, zimetoka kwenye viwanda hivi vya ndani, unga, mchele. Lakini kwa hawa kwa mfano kama Kariakoo ambao wanauza bidhaa ambazo zimepita bandarini, bado kuna tatizo kubwa sana kwenye namna ya uthaminishaji wa bidhaa bandarini. Bado power kubwa zipo kwa huyu afisa. This individual, this young person ambaye ametoka shule akapewa nafasi pale ya kufanya uthaminishaji, sidhani kama ni sawa kumpa mamlaka makubwa ya kufanya maamuzi. Mwishowe container mbili ambazo zina bidhaa zinazofanana zinakuwa zina tofauti kubwa sana ya kodi kutokana na namna ambavyo mtu kafanya mazungumzo na yule afisa, na inawezekana watu wakafanya biashara nje ya mfumo. Kwa hiyo ushauri wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania, na of course hili tulishaliwasilisha TRA kwa mara nyingi, kwamba watengeneze bei elekezi. Sasa hili huwa linapata shida sana kwa TRA kwa sababu wenzetu wa TRA kwa makusudi huwa wanalipotosha, tunasema kodi elekezi, kitu ambacho si kweli. Bei elekezi ni tofauti na kodi elekezi. Bei elekezi, leo ukitaka kuagiza gari utaambiwa bei ya gari ambayo wewe umeiweka invoice yako kwamba umenunua dola 200, hapana, value ya gari ni hii. Kwa hiyo utalipa kodi ukiwa una certainty. Lakini sisi kwa mzigo inayoingia bandarini pale hakuna certainty. Kwa hiyo kwa sababu utakaa na mtu akusaidie na kuna room hiyo, kwa sababu kumbuka hawa wafanyabiashara wanaenda kuuza, wanaenda kuresell. Sio gari ambalo mtu anaenda kulitumia tu, hapana, anaenda kuresell. Kwa hiyo lazima atafute means ya kucompete sokoni. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, kulikuwa na mpango na ufahamu upo kwenye custom wa kutengeneza ile list ya bei elekezi, lakini hawataka wamalize ule mpango. Hawataka umalize kwa sababu wanafaidika na ule mfumo uliopo. Sasa atuhumu, lakini mimi nasema tutengeneze mazingira ambayo yatasaidia wafanyabiashara kuishi kwa amani na kulipa kodi katika utaratibu mzuri. Ule mfumo ule wa bei elekezi uwepo na utaletea serikali mapato makubwa zaidi na kupunguza rushwa. This is very important. Hii ni sehemu nyeti sana na imekuwa tukipigia kelele kwa muda mrefu sana. Mnahangaika na watu, kwa nini hujatoa risiti mtaani, unakamata mizigo. Alafu Mheshimiwa Waziri, mtu ameuza mzigo wa shilingi 10,000 anapewa penalty ya milioni 5. Lazima mazungumzo yatakuja hapo. Sisi tunashauri kwamba ile adhabu pia ingekuwa inaendana na percentage ya kile kilichouzwa, lakini kikubwa kuliko vyote, hatutaki kuentertain sana kuhusu watu waende kwenye adhabu. Kikubwa kuliko vyote ni kwamba tutengeneze mfumo mzuri. Sisi tumefanya research, tumeenda Uganda, tumeenda Kenya,
wakati wa uongozi wa dada yangu Saada Mkuya. Ndio maana mimi huwa nasema mara nyingi kazi yenu mlioifanya ni kubwa sana kwa kusema ukweli, na ndio maana mimi huwa najitia imani sana nilivyomsikia amekuja tena mama yetu kutoka Zanzibari. Wao wamefanya biashara miaka mingi, wana historia ya biashara kule Zanzibari. Kwa hiyo mnatuletea kitu kizuri sana kwamba lazima tutafute namna hawa wafanyabiashara wetu tusiwaite yale majina mabaya ambayo mchungaji Kimaro ameyasema, bali tuwaone ni wenzetu, ni Watanzania, na pia serikali ifurahi ikiona Watanzania wana enjoy. Tusichukie tukiona Mtanzania amejenga nyumba nzuri, anaendesha gari nzuri. Tupende, ianzie hapo. Tuwe na spirit ya kupenda maendeleo ya watu wetu kama ambavyo tunaona regime hii ikiwa inafanya. Na mwisho, karibu na mwisho, nimesikia kuhusu mtu mmoja alitoa ushauri kuhusu decentralization of taxation system, ili kodi zinazokusanywa katika wilaya husika au katika mkoa husika zitumike pale. Original idea inaweza ikaonekana ni nzuri, lakini nafikiri ukifikiri zaidi kwanza sio wote hatuko sawa, lakini pia kwa sababu ya technology, tukideploy technology katika collection, hii ni sehemu ambayo naizungumzia katika collection and accountability kati ya majukumu ya TRA. Tukideploy technology vizuri, kama banking industry ilikuwa ina struggle sana kuweza kuhakikisha kwamba ipo kila mahali, lakini ujio wa technology kwa kutumia mobile money, leo benki ipo kila mahali. Leo kila kijiji, kila mtaa, kila mahali mtu ana benki yake, ni simu iliyoko yenye pesa ndani. Kwa hiyo nafikiri tunahitaji pia kufanya kazi kubwa sana, nadhani ni project kabisa kubwa kabisa ya kuengage wataalamu wa IT na wataalamu wa mifumo, ili zoezi zima la kodi liweze kufanyika kwa urahisi zaidi sana kwa kutumia simu ya kiganjani, kuanzia kujisajili, kupata tax assessment, mpaka kufanya tax payment. Kila kitu kiwe kwa urahisi sana, kama ambavyo leo mpaka mwananchi wa kijijini anaweza kutumia simu kuhifadhi pesa na kutoa pesa na haibiwi. Ina maana watu wamesha develop sana katika masuala ya teknolojia. Nimefurahi nilivyosikia mtu mmoja anampongeza kaka yangu Mwigulu kwa kutumia technology. Of course kweli ndio hivyo, unakuwa na waziri wa namna hiyo, waziri wa fedha ambaye anaiembrace technology. Kwa hiyo discussion ya technology inakuwa kweli tunahitaji kwenye mamlaka ya mapato nchini, katika masuala ya kodi tunahitaji sana teknolojia itawale, kuanzia kwenye kusajili, kwenye huko kote. Itasaidia sana. Kwanza itasaidia hata kudeploy watu wengi mtaani, kwa sababu sasa hivi kwa fursa ambazo watu wanaziona katika mamlaka ya mapato nchini, kuna vishoka wengi sana wa TRA. Nafikiri ukiachilia mbali TANESCO kwa vishoka, inawezekana TRA inafuata kwa vishoka. Yaani watu wanajivalisha kwa sababu hawana outfits maalum za kusema huyu ni afisa wa TRA. Kwa watu wanaingia mtaani, anajua nikimkamata mtu na mzigo, fine ya TRA ni 500,000, nikimwambia nipe 200,000 hata kataa. Kwa hiyo sasa, ili kuepusha haya mambo mengi sana, ni vizuri sana kudeploy technology to the highest level na kujifunza kutoka kwenye tax jurisdictions nyingine ambazo zimeshafanya vizuri zaidi, ili kuepusha matatizo ambayo tunayaona. In brief, nafikiri hayo ndio ambayo nilikuwa nimekusudia kuwasilisha, na shukuru sana kwa kunisikiliza. Asalamu alaykum. Assalamu alaikum. Asante sana Johnson Minja. Umetumia muda zaidi ya nilivyokuwa nimepanga, lakini naamini kwamba tumefaidika na wasilisho lako. Mabibi na mabwana, ndugu viongozi, waheshimiwa mawaziri, ninaomba sasa kwa nafasi hii, kwa dakika chache hizi, nimkaribishe Dr. Lusajo. Huyu anatoka Benki Kuu ya Tanzania akimwakilisha governor wa Benki Kuu ya Tanzania. Yeye atatupatia ile mada ya mwisho, wasilisho la mada ya mwisho ambayo inahusu mchango wa sekta ya fedha katika kukuza uchumi katika mazingira ya sasa. Nini ambacho tunacho ambacho kitatusaidia kuweza kuhakikisha kwamba uchumi wetu unakuwa, lakini ukichagizwa na sekta ya fedha. Dr. Lusajo, karibu sana. Asante. Mwenyekiti, nilikuwa napambana kuhakikisha kwamba tunaweza kuona haya nitakayoyasema. Kwenye uchumi
sisi wachumi mwenyekiti tunahitaji kuonyesha data. Nikisema uchumi umeongezeka, nikisema contribution to growth ni kiwango fulani, haitajitosheleza kama nikitamka tu maneno bila kuona michoro. Nashukuru mwenyekiti, wasilisho langu litakuwa ni kwa jinsi gani mchango wa sekta ya fedha katika kukuza uchumi, biashara na uwekezaji, lakini hasa tukijikita katika hizi changamoto za sasa hivi, tukiongelea COVID-19, uviko pamoja na hii vita ya Ukraine. Of course mwenyekiti, huu ndio ulikuwa mwelekeo, lakini nimegundua mengi yameongelewa hasa kwenye mwenendo ya hali ya uchumi duniani. Kwa hivyo hapo nitapita tu kwa haraka, lakini nitaanza kwa sekta ya fedha, alafu tutaangalia graphs na mwenendo wa hali ya uchumi duniani. Najua Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu ameongelea vizuri sana kwenye wasilisho lake la awali, lakini nitajikita pia kuonyesha ni kwa jinsi gani ambavyo sera ya fedha imeweza kuchochea shughuli za uchumi na upatikanaji wa mikopo katika kwenye sekta binafsi. Mwenyekiti, sekta ya fedha naweza nikasema ni sekta wezeshi. Tunapoongelea shughuli za biashara na shughuli za uwekezaji, kwa namna moja au nyingine zinategemea sana upatikanaji wa mitaji kutoka kwenye sekta ya fedha. Kwa hivyo tukitazama landscape ya sekta ya fedha, financial sector, kwa sasa inaonekana hivi. Imeumbwa na commercial banks au benki za biashara, kuna community banks, microfinance bank na hizo nyingine. Lakini kwa ujumla wake mwenyekiti, sekta ya fedha na hasa kwenye upande wa benki za biashara, sehemu kubwa ya hizi benki za biashara ndio zina command a big chunk of asset composition. More than 90% inashikiliwa na benki za biashara. Lakini katika hizo benki za biashara, Mheshimiwa Mwenyekiti, benki 5 kubwa ambazo nimezionyesha hapo mwenyekiti, zinachukua zaidi ya 60% ya total commercial bank asset. Kwa hiyo tunaweza tukaona na benki hizo 5 nimeziorodhesha hapo ni kama zinavyoonekana kwa hiyo order. Kwa hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti, umuhimu wa sekta ya fedha hauishi hapo tu, lakini pia tunafahamu hii sekta ya fedha ndipo ambavyo pia serikali inapata sehemu ya mitaji, sehemu ya fedha ambayo inatumika kwenye miradi ya maendeleo hapa nchini. Sasa hilo jedwali la juu hapo mwenyekiti, inaonyesha government domestic debt by creditor. Tunaweza kuona kwa kiwango kikubwa cha mikopo anayochukua serikali kwenye domestic market inamilikiwa na commercial banks, ambazo ndio hizo nimesema zina command a big chunk ya total asset ya financial sector. Lakini kwa wastani mwenyekiti, sekta ya fedha katika kipindi cha miaka 10, 2010 mpaka hivi karibuni 2022, sekta ya fedha yenyewe imekuwa kwa asilimia 3.6. Lakini ukichukua mchango wa sekta ya fedha kwa uwiano wa pato la taifa, yenyewe umekuwa ni asilimia 3.9 katika kipindi hicho cha miaka 10. Huu mchoro wa chini mwenyekiti unaonyesha ukuaji wa sekta ya fedha, lakini hizo baa zinaonyesha hiyo share. Tunaweza tukaona kutoka 2015 kuja 2016 kumekuwa na mporomoko wa ukuaji wa sekta ya fedha, na of course kumechangiwa na mambo mengi, lakini kubwa ndio kipindi kile sekta ya fedha ilipokuwa inahangaika na ile mikopo chechefu, NPLs, na kwa kiwango kikubwa ilichangiwa na vyeti feki. Wafanyakazi wengi walikuwa wamekutwa na vyeti feki, wengi walikuwa na mikopo kwenye hii sekta ya fedha, lakini pia wakashindwa kulipa mikopo yao. Kwa hivyo sekta ya fedha ikapata mgogoro. Tunaweza tukaona mwenyekiti pia kuanzia 2019 kwenda 2020, pale nimesema uviko umechangia ule ushukaji, lakini na kutoka 2021 22 tunaweza tukasema tunaona
jinsi vita ya Ukraine ambavyo imechangia. Sasa mwenyekiti, kutokana na muhimu wa mchango wa sekta ya fedha kwenye biashara, uwekezaji na shughuli za uchumi kwa ujumla, ni dhahiri kuwa kunapotokea changamoto hizo, ziwe zinatokea ndani ya nchi au nje ya nchi, na zikitokea zinaathiri hii sekta ya fedha, basi athari yake lazima itaenda kugusa kwenye shughuli za uchumi na uchumi kwa ujumla wake. Sasa tukijikita hasa kwenye changamoto za uchumi wa dunia kwa hivi karibuni, labda tuangalie mwenendo wa hali ya uchumi wa dunia katika kipindi hiki. Mwenyekiti, hizi takwimu zinatoka Benki ya Dunia. Tunaweza tukaona kama ambavyo Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu alifafanua asubuhi, ukuaji wa uchumi duniani kutokana na lile janga la corona mwaka 2019 kwenda 20, uchumi wa dunia kwa ujumla ulikuwa kwa negative growth, ndio tunaona hiyo baya chini, lakini nchi zilizoendelea ziliathirika zaidi kuliko kukilinganisha na zile nchi ambazo zinaibukia emerging economies. Lakini uwekezaji unaonyesha kwamba kutoka 2019 ile trend ya uwekezaji duniani kwa miaka ya nyuma kabla 2009 ilishuka kwa ghafla 2020, na huo ndio mchango wa COVID. Lakini kuelekea mbele, Benki ya Dunia inatabiri sasa uwekezaji utakuwa unaonekana ni mkubwa katika nchi zilizoendelea, na growth yake katika nchi zinazoibukia uko chini ukilinganisha na growth ya ulimwenguni. Mwenyekiti, mfumuko wa bei sasa, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu alielezea asubuhi. Huko duniani bei za bidhaa na huduma zimekuwa kubwa sana. Imeongelewa hapa asubuhi, mfumuko wa bei wa Marekani sasa uko kwenye 5% na unakimbilia huko. Na nchi zilizoendelea mfumuko wake wa bei ndio huo unakimbia kwa kasi, lakini nchi zinazoibukia emerging economies and developing countries, developing economies, nchi zinazoibukia na zinazoendelea pia kasi ya kuaji wa bei za huduma za bidhaa. Lakini more specific, mwenyekiti, bei za nishati huko kwenye soko la dunia hivi sasa zinaonekana kuwa zimekuwa kubwa kiwango kikubwa ukilinganisha na hakuwahi kutokea tangu kipindi cha oil crisis miaka ya 1973. Kwa hivyo mwenyekiti, tukichukua hizo athari za ukuaji wa uchumi na mwenendo wa uchumi duniani, sasa tuulete kwenye hizi nchi zetu Tanzania pamoja na nchi zinazotuzunguka. Tunaweza kuona changamoto za uchumi wa dunia zimepelekea ukuaji wa uchumi wa Tanzania kushuka kwa mwaka 2019 kwenda 20, lakini tumeonekana tunafanya vizuri kidogo ukilinganisha na wastani wa nchi za Afrika Mashariki, lakini pia ukilinganisha na nchi za SADC. Na sababu zimeongelewa hapa mwenyekiti, tumesema kwamba uchumi wetu uko more diversified tofauti na uchumi nyingine, na hiyo imetusaidia kwa uchumi wetu kutetereka. Kwa upande wa mfumuko wa bei mwenyekiti, ukitulinganisha Tanzania na nchi nyingine hasa hizi za Afrika Mashariki, tunaona ukuaji wa bei za huduma na bidhaa kwa Rwanda, Uganda na Kenya umekuwa kwa kasi zaidi ukilinganisha na mfumuko wetu wa bei kwa hapa Tanzania. Vile vile mwenyekiti, tukija kwenye ukuaji wa uchumi wetu humu ndani, tunaweza tumegawanyisha hapa kuonyesha mchango wa kila sekta. Kipindi ambapo mporomoko wa uchumi umetokea 2019 kwenda 2020 kwa sababu ya COVID, tunaweza kuona ni sekta ipi ambayo ilichangia kwenye huo uporomokaji wa huo uchumi. Mwaka 2020 mwenyekiti, growth ilikuwa ni 4.8%, lakini tunaweza tukaona malazi. Tunaposema malazi, mle ndani ndio kuna content ya utalii iko humo ndani. Tunaweza kuona yenyewe ili grow negatively, kwa hiyo ilivuta ule ukuaji wa uchumi. Lakini ukitazama
sekta ya ujenzi yenyewe bado ilikuwa inaendelea kuchangia positively, lakini ukiangalia sekta ya madini nayo ilishuka. Vile vile mwenyekiti, mwelekeo wa ukuaji wa uchumi ambao unaonekana kwa mwaka 2022 unatarajiwa kupungua kidogo, na sasa hiyo ndio inakuwa inachangiwa na vita ya Ukraine. Na bei za bidhaa mwenyekiti, index kama tukianzia Januari 2019 tunaweza tukaona mwenendo wa fahirisi index wa hizi bei za nishati hizi za Tanzania, chakula na bei za msingi ndio tunaita core inflation, lakini ile wastani wa bei ndio headline index yenyewe. Na tunaweza tukaona mwenendo wa bei hasa kwenye kuanzia Januari pale 2022 tunapooanisha na vita vya Urusi vya Ukraine, tunaweza tukaona bei za nishati ambavyo zilikuwa zimepanda zikifuatiwa na bei za chakula. Mwenyekiti, athari za mwenendo wa soko maendeleo ya kiuchumi duniani yanaathiri moja kwa moja balance of payment ya kwetu, na hapo tunaweza tukaona uuzaji wa bidhaa nje, exports of goods zinazotokea huku kwenda nje, tunaweza tukaona mwenendo wake kuanzia mwaka 2019, 20, 21 na 22 inaelekea kushuka kidogo, lakini pia uagizaji wa bidhaa nje wenyewe umekuwa ukipanda. Kwa hiyo definitely the net export ukiondoa import, ile deficit itakuwa ikiendelea kukua, na ndio hapo tunaona huo urari wa biashara ya bidhaa wenyewe umekuwa ukiongezeka. Lakini wakati huo uwekezaji wa moja kwa moja, mheshimiwa mwenyekiti, yani foreign direct investment zimekuwa zikielekea hivyo. Kuanzia mwaka 2019 zilishuka na ile tunaoanisha na COVID, lakini 2021 kwenda 22 upunguaji ule tunaoanisha na hiyo changamoto ya vita ya Ukraine. Mwenyekiti, sasa tujikite kwenye sera ya fedha, ni kwa namna gani ambavyo imeweza kusaidia changamoto hizi za dunia zinavyoweza kuathiri uchumi wetu. Kama ambavyo imeainishwa mwenyekiti kwenye sheria ya Benki Kuu, moja ya jukumu la Benki Kuu pamoja na majukumu mengine ya kusimamia sekta ya fedha, malipo, lakini pia tuna jukumu la kuandaa na kutekeleza sera ya fedha ambayo sasa inalenga kuleta utulivu wa bei, price stability, kwa ajili ya ukuaji endelevu wa uchumi. Huu ukuaji kwenye shughuli za kibiashara, uwekezaji hauwezi kutokea kama mfumuko wa bei uko juu. Tunahitaji kuwa na mfumuko wa bei ambao ni stable ili uweze kuchochea shughuli za biashara, uweze kuchochea shughuli za uwekezaji na hatimaye uchumi uweze kukua. Sasa fedha mwenyekiti, kwa wale ambao sio ambao wamesahau kidogo, niseme najua wewe mwenyekiti ni mchumi. Sera ya fedha kimsingi ni usimamizi tu wa mwenendo wa ujazi wa fedha ili uwe sawa na mahitaji ya shughuli za kiuchumi. Kwa hiyo tunachofanya ni kucontrol au kuhakikisha mzunguko wa fedha uliopo kwenye uchumi unauiana na shughuli za kiuchumi. Kama ujazi wa fedha utakuwa mwingi, yani fedha iliyopo kwenye mzunguko itakuwa nyingi kuliko shughuli shughuli za kiuchumi, basi kutakuwepo na mfumuko wa bei. Sasa mwenyekiti, sera ya fedha pia ni nyenzo ambayo inaweza ikatumika kukwamua uchumi kutoka kwenye mdororo na misukosuko, kama hivi karibuni ambavyo imeongelewa kwamba nchi nyingine duniani zimekuwa zikitumia sera ya fedha kupambana na athari za global economic development. Na sisi pia Tanzania mwenyekiti, sera ya fedha ya kwetu tulichukua hatua kadhaa ili kuhakikisha kwamba tunachochea shughuli za uchumi kwa kuongeza mikopo kwenye sekta binafsi na kujitahidi kupunguza riba za mikopo ili kuhakikisha mitaji inapatikana kwa wafanyabiashara. Na baadhi ya sera tulizochukua, mojawapo ilikuwa mwenyekiti ni kushusha riba, kushusha SMR
kutoka 70% mpaka 5%. Hiki ni kiwango ambacho kisheria benki za biashara zinapaswa kuweka benki kuu kutokana na zile deposit zao. Sasa tulikishusha ili kuhakikisha kwamba tunawapatia fedha zaidi kwa ajili ya kufanya shughuli za ukopeshaji. Lakini pia tulifanya reduction of risk weight on loan. Hiyo ni kupunguza kiwango cha mtaji kinachotakiwa kuwekwa na mabenki ili pia kuwaongezea kiwango cha fedha ambacho wanaweza kukopesha. Lakini pia tulipunguza SMR specific kwa benki moja moja. Hii punguzo la mwanzo lilikuwa kwa benki zote, lakini hii ni specific kwa benki ambayo itatoa mkopo kwenye sekta ya kilimo. Na pale nyuma tuliona ni kwa namna gani ambavyo sekta ya kilimo inachangia kwa ukubwa kwenye ukuaji wa uchumi. Kwa hiyo malengo yalikuwa kuchochea shughuli za kilimo ili tuweze kupata ukuaji wa uchumi. Lakini pia tulilegeza masharti ya usajili wa mawakala wa benki na kuondoa sharti la kuwa na uzoefu wa miezi 18, na sasa hivi wakala wa benki atahitajika kuwa tu na kitambulisho cha taifa. Lakini pia tuliweka ukomo kwenye kiwango cha riba kinachotolewa kwenye mobile money trust accounts ili kuhakikisha kwamba benki zinabaki na fedha ya kutosha kukopesha. Lakini pia tulifungua dirisha maalum kwa mikopo kwa commercial banks. Na commercial banks watakuja benki kuu kukopa kwa 3%, lakini wao wanatakiwa kukopesha sekta binafsi kwenye riba isiyozidi 10%. Sasa matokeo ya awali ya hii sera ambayo tumeitekeleza, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kama unavyoona. Nia yetu ilikuwa ni kuchochea ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi. Sasa tunaweza tukaona mwenendo wa ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi. Lile poromoko tulikuwa tumeliona mwanzoni mwaka 2015-16 ambao tulilioanisha na mikopo chechefu, lakini tukiangalia ule mshuko wa credit to private sector 2019 kwenda 20 ambao ulichangiwa na COVID. Lakini sasa matokeo ya hizi sera za fedha ambazo tumezitekeleza, tunaanza kuona sasa, Mheshimiwa Mwenyekiti, growth to private sector ikiwa inapanda. Lakini pia tunaweza tukaona mikopo hiyo inayoenda kwenye sekta binafsi ni sekta ipi ambayo inabeba kwa wingi hiyo mikopo. Tunaweza tukaona kilimo kwa mwaka 2022, angalia kiwango cha kilimo kimechangia positive, lakini mwaka 2021 growth ya credit to agriculture activities ilichangia negative. Lakini kwa wakati huo, Mwenyekiti, wastani wa riba za mikopo sekta binafsi umekuwa ukiteremka. Kwa hivyo haya, Mwenyekiti, ni matokeo ya awali ya hatua za sera ya fedha ambazo tumezichukua kukabiliana na hizi changamoto za kidunia. Lakini kwa wakati huo, Mwenyekiti, mfumuko wa bei bado umebaki ndani ya malengo ya uchumi mpana na thamani ya shilingi imeendelea kuimarika kama ambavyo, Mwenyekiti, tunaona hapo. Sasa kwa nihitimishe tu, Mwenyekiti, pamoja na mafanikio hayo, bado tunaamini kwamba vita inayoendelea Ukraine bado inaendelea kuleta riski, lakini visa vipya vya uviko ambavyo bado tunaendelea kuvisikia huko duniani, nayo ni sehemu mojawapo ambayo inaweza ikaleta, ni sehemu hatarishi, inaweza ikadondosha uchumi. Lakini pia mabadiliko ya tabia nchi kama ambavyo Katibu Mkuu ameongea asubuhi, pia ni kiashiria kimojawapo cha riski. Kwa hivyo, Mwenyekiti, sisi Benki Kuu pamoja na wadau wengine bado tunaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa uchumi, na pale patakapohitajika hatua stahiki zitachukuliwa. Mwenyekiti, nashukuru sana. Asante sana. Asante sana Dr. Lusajo, good work, na pia nashukuru kwa kumanage muda. Sasa ndugu zangu, baada ya kuwa tumepata hizi presentations zote 4, na pia nishukuru sana kwa kuendelea kuwa wastahamilivu kwa muda huu wote, ninaomba nitumie nafasi hii kwa mamlaka ambayo nimepewa hapa nilipo sasa hivi. Sio nikitoka nje hapa nilipo sasa hivi. Kwenye ratiba yako
inaonyesha kwamba tutakuwa na panelist wengine baada ya presentation ile ya mwisho. Sasa kwa nafasi hii kwanza kabisa ninamuondoa kiongozi wangu, ndio maana nasema natumia mamlaka niliopewa hapa sasa hivi kwenye panelist ya mwisho. Na naamini kabisa hatatumia neno hili kurudi ofisini na kunichukulia hatua nyingine. Lakini pia naomba nimwite mkurugenzi mkuu wa Vodacom, Bwana Philip, yeye ajiunge na timu hii kuwa panelist. Halafu sasa baada ya hapo yeye ndio tutampa nafasi ya kuongea, kisha tutaingia kwenye majadiliano. Ninaamini kabisa hii itatupa uwakilishi mzuri wa mada zote ambazo zimejadiliwa hapa, ili kuweza ku save time. Lakini pia niseme tu kwenye ratiba yako wapo wengine ambao tumeweka. Ninaamini kabisa tunaelewa changamoto ya muda, lakini kwa namna ambavyo tumeendesha tukio hili, we are doing this for the best of ourselves, for the best interest of ourselves. Kwa hiyo kwa nafasi hii basi, mkurugenzi mkuu wa Vodacom Bwana Philip, nikupe nafasi kwa dakika zisizozidi 10 ueleze mchango ama mawazo yako upande wa ile mada ya sekta ya fedha, na ninaamini kwamba baada ya wewe utaitendea haki, lakini pia baada ya wewe tutatoa nafasi kwa floor ili tuweze kupata hoja na mawazo kutoka kwenu. Lakini kabla hajasema, naomba tutambue kwamba kwenye madawati yetu kuna vipeperushi ambavyo vinaonyesha dirisha ambalo tunaweza kulitumia kutoa maoni. Kwa hiyo yamkini tunaweza tukafika mwisho alafu mtu asipate nafasi ya kuongea, lakini ipo nafasi ya kutoa maoni yako kwa njia ya mtandao. Lakini pia tumetoa hiyo address ili kusudi kama unapata nafasi pia unaandika, alafu unatutumia hiyo nakala ngumu, na sisi tutakuwa tayari kuyapokea ili tuende tukayafanyie kazi kama wataalamu. Philip, karibu sana. Okay. Hello. Yeah. Thank you very much, Honorable Minister, and the co-chair. Ladies and gentlemen, I know it's late in the afternoon and this is what they traditionally call the graveyard shift. So I'll try and keep it brief, and I don't think I'll use the 10 minutes that you allocated. Thank you for having me here and for convening this session. It's rare for, and the challenge that everyone's been talking about here is not unique to Tanzania in terms of getting a collaborative and consultative approach between government, tax, and private sector. I think it's a problem everywhere, but it's a question of how do you continuously improve and work towards getting this better. When I visited the minister, I told him I've been to probably 6 or 7 African countries over the last 15, 20 years working there. And in my sector, I can tell you, taxation is a very controversial issue. So I'm glad that this session has been set up and that we can share insights and opportunities where we think we can get better, especially for Tanzania. I'll limit my discussion to 2 things. One is that, and I think you must have heard probably since morning, a number of panelists or discussants talking about digitization or digitalization, talking about technology, and I think there is no better person probably to talk about that than myself, since I come from that industry. And there's 2 things specifically, especially as it relates to the discussion today, that I think I should bring to the fore. One is that deepening financial inclusion is an opportunity to expand the tax base, because the more people you have participating within the financial sector, the more people have
many years ago, when we were introducing mobile money services in Uganda, I think this was in 2006, one of my bosses said, how do we monetize the population? How do we put money in people's hands? And at the time we saw mobile money, as we called it then, an opportunity to actually monetize the population. So deepening financial inclusion means many more people have money in their hands. But here is the catch, or here is the opportunity for all of us. We also have an opportunity to bridge the digital divide. And that's where technology comes in. Because I think it was Jose who spoke about this. When you digitize, the traceability of money increases. But also, it creates or it eliminates logistical hurdles in terms of, one, tracing the money, but also two, being able to account for it, being able to collect taxes. And this is where we come in. I think with all the work and innovation that we've done around M-Pesa, not just, and I think we've got a lot of experience in many of our other markets as Vodacom, but if you look at the amount, the opportunity that you have once you digitize, now all of a sudden, all the money that was being spent in the economy by cash, you can now see where it's going. But at the same time, if you're going to tax, you're taxing at source, which is ourselves. So it simplifies the whole value chain of tax collection. But then, how do we incentivize, how do we make sure that more and more people come into the digital economy? We've got to make services affordable on both ends. One, how to make the financial services and financial products affordable, whereby, for example, if you look at the taxes at the moment, there was unintended consequences. For example, you know, when I was looking at the Vodacom experience alone, last year or the other year when we introduced levies, for example, we lost 1 million active M-Pesa customers. In other words, they got out of the digital ecosystem. They took their money out and they stopped using M-Pesa to transact. Now all of a sudden, 1 million users are no longer visible. So I think finding the sweet spot in terms of taxation, you know, at what point do you disincentivize people from actually participating in the digital economy because it's simply too prohibitive, right? You've got a user who, let's say in a month, spends 20,000 shillings, and the levies and taxes probably come to about, you know, 1,800, 1,200 or thereabouts. That's a lot of money for somebody at those levels of spend. So I think finding the right spot in terms of what should the actual tax be is really important so that we can broaden the number of users. Now, I think the other thing is that for Tanzania especially, I mean, if you can correct me if I'm wrong, if you look at the latest, the last population, census population, more than 60%, I think, of the population is under 35. Now, I don't know how many of you know, but people that are 20 and below have grown up in a digital world. I mean, Facebook has been around for what, 21 years or something? This is somebody who's 21 or let's say 21 to 35, from when they started understanding, they've had a digital tool. They've grown up in a world where digital is part of them. They have access to information. They can do so many things. So I think for Tanzania, it's a unique opportunity because you've got a captive market, young people that have grown up in this space of digital, and they're going to be their first use case
for financial services is probably going to be on a mobile phone. So I think it's a big, big opportunity for us to actually expand that tax bracket, because these people are going to do financial transactions on their mobile phone the first time. I remember, I think the first time I got a bank account must have been my first year at university, because the university used to give us allowances, and then they had to be paid in a bank account. Now, I was already 19 at the time. Today, I mean, for those of you that have got children, I'm sure by 8, 9, they already have mobile phones. And because they are at school, they are in different places, you have enabled M-Pesa for them. So a 9-year-old is already participating in the financial ecosystem. And that's why it's important that we really expand this whole digital ecosystem. Now, I think in a previous discussion with the Honorable Minister, one of the things I said to them, to do this, to make it, to really expand and make sure more people are participating, we need to simplify the technology and the tools, remove the taxes, or minimize the taxes. So we've got, for example, if you look at the taxes on smartphones, again, I want to go back. Most young people, their first time to use technology is going to be on a mobile phone. Their first time to use financial services is going to be on a mobile phone. So if we can simplify the tax code for phones, it would help a lot to actually bring more people into the digital ecosystem. But what it means also that it broadens the digital economy and the participative economy. Because the thing about the digital economy is that it's got a big, big feeder system. So you've got many more people participating, developing solutions. So today, we are able to, we integrate into TANESCO, we integrate into the water system, we integrate into tax system. So many people are able to participate in that. But we're not doing all these things directly as the industry. We've got other small players that have evolved that are doing these things. So whether it's the transporters, whether it's the health sector, whether it's the agriculture sector, you're going to see other small companies that develop out of this whole system and start to provide services that enable the entire digital ecosystem to participate. So, you know, I think it was Salim who was saying that, you know, sometimes difficult to collect from the last mile. You know, if that whole space is digitized, you know, the guys in Kariokol, the traders that, you know, Jose is selling to, that whole ecosystem can be digitized, but we need to make it affordable and incentivize for them to actually go into that space. I think I just wanted to sort of give a sense of, you know, how big this opportunity is for us. I think as a sector, we've this year or last year, over the last 10 years, we've probably contributed, and when I say sector, this is everybody else, close to, you know, 10.7 trillion in terms of what we have all paid in taxes. So it's a massive opportunity to really use us as a catalyst for expanding the tax base. I mean, when I look at the number of transactions, I mean, and this is a TCRA report, this information is publicly available. You know, between January and September, if I look at the average monthly transactions, this means how much money goes through M-Pesa and the competitors. You know, you're talking about 12 trillion, you know, every month. That's about going through the system. You know, people are paying for electricity, people are paying for bills, people are buying services, people are transferring money. That's money that is really traceable in the whole value chain. And I think it would help everybody. So I think in my closing remarks really is to say we would urge government to look, especially with the upcoming budget, Honorable Minister, to look at the levies that have been instituted in this, on the sector. I know that through engagements with your ministry and yourself,
there were reductions and adjustments that were done. But like I said, we lost as Vodacom almost 1 million active users who've disappeared from the M-Pesa space. But if we made these levies and taxes within that space a lot more affordable, I think we can bring more people into the entire ecosystem, which means more users, which means more revenue. So yes, I would request that we really look at the levies, taxes on M-Pesa, taxes on smartphones, taxes on the other digital services that we provide, so that the elasticity that David spoke about earlier on today can actually be visible. Thank you.